plexus which resides within the gut wall, right? But it is emphasized or facilitated by the parasympathetic reflex also. এটাই বলতে চাইছি, বুঝতে পারছো? যখন when the food particle is when the rectum is distended due to the entry of feces by the mass movement, the sensory endings of the nerves are stimulated and their impulse from the nerve ending are transmitted via the afferent fibers of the pelvic nerve to the defecation center. Defecation center ta kothay? Situated in the sacral segment of the spinal cord. Then in turn, it sends motor impulses to the descending colon, sigmoid colon, and rectum via the efferent nerve fiber of the pelvic nerve. And this motor impulse causes strong conduction in the descending colon, sigmoid colon, and rectum, and relaxation of the internal sphincter. Simultaneously, voluntary relaxation of the external sphincter also occurs, and it is due to the inhibition by the pudendal nerve by the impulse arises from the cerebral cortex. এখন এখানে বুঝার ব্যাপারটা কি? শব্দ হচ্ছে কিসের? তোমরা কি afferent efferent বুঝো স্টুডেন্টস? Do you understand what is afferent and what is efferent fiber? Yes, ma'am. কি জিনিস বলো তো? afferentটা কি বলো তো দেখি একটু? Afferent means going out and efferent means coming in. কোথায় going out হয়ে কোথায় যাবে বাবা? শুনো, আমাদের তো central nervous system composed of brain and spinal cord, তাই তো? brain and spinal cord. এখন defecation যে সেন্টার, সেটা সেন্টার হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের sacral 2, 3, 4 সেগমেন্টে, ঠিক আছে? এটা কিসের সেন্টার? ডেফিকেশনের সেন্টার, ঠিক আছে? এখন আমার এখানে ইম্পালসটা when the blood rectal wall is distended with the fecal matter, তাহলে the gut wall will be stressed, তাই তো? এটা তো নরমাল ফেনোমেনন, তাই না? এটা তো বুঝতেছো স্টুডেন্টস? Yes. When the rectum is compact with the fecal matter, what will happen? It will stress the rectal wall. The local myenteric plexus will be stimulated and it will causes the longitudinal and circular muscle contraction throughout the descending colon, sigmoid colon, and rectum. But this contraction is not powerful enough to cause the voiding of the feces. বুঝতে পারছো? এটা যেহেতু পাওয়ারফুল না, তাহলে এটাকে পাওয়ারফুল করার জন্য, এটাকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য another thing happens. Another thing টা কি? At the same time when it is exciting the myenteric plexus, as well as it will send afferent impulse to the spinal cord through afferent nerve fiber, pelvic nerve, afferent nerve, ঠিক আছে? এই afferent nerve দিয়ে সে স্পাইনাল কর্ডের sacral segment-এ impulse পাঠাচ্ছে যে my rectal wall is stretching with fecal material. তাহলে কি করবে? এই সেন্টার যখন সেন্টার information, after getting the information of fullness, the center will send efferent impulse to the gut wall again, তাই না? তাহলে efferent impulse কোথায় কোথায় পাঠাচ্ছে? descending colon, sigmoid colon, rectum এবং internal anal sphincter. তাহলে এসব জায়গায় পাঠানোর ফলে কি হচ্ছে? there will be more powerful contraction within the sigmoid colon, rectum and internal anal sphincter. এখানে যখন পাওয়ারফুল কন্ট্রাকশন হবে তখন কি হবে? এবং internal anal sphincterটা will be relaxed. তাহলে this particle will fecal material will go outside. এখন when voluntarily the external anal sphincter is relaxed, which is supplied by the skeletal motor nerve, that is the pudendal nerve. Okay, it is under voluntary control. We can voluntarily control our defecation reflex. We need proper environment to defecate. We now all living things, actually, especially the human beings, need special or proper environment to evacuate. That's why the external anal sphincter is under voluntary control. In proper environment, when the cerebral cortex sends signals that hey, this is the proper environment, so the external anal sphincter is also relaxes and evacuation of feces occurs. তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো?
জি ম্যাম। বুঝতে পারছো তাই না? তাহলে এই ডেফিকেশন রিফ্লেক্সটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। ডেফিকেশন রিফ্লেক্স এবং মিকচুরেশন রিফ্লেক্স আসবেই, এটার কোনো বিকল্প নাই। তাহলে আমি আজকে এই পর্যন্ত পড়াই তোমাদের ছেড়ে দিলাম। তাহলে আই থিঙ্ক আমি তোমাদের মুভমেন্ট গুলো হরমোন গুলো পড়াইছি, আর হলো ডেফিকেশন রিফ্লেক্স পড়ানো হয়েছে। আর বাকি কালকে একটা রিভিউ ক্লাস থাকবে, তোমাদের যার যেটা জানার আছে তোমরা কালকে হয়তো শামিমা আপা ক্লাস নেবে, তোমরা আপার সাথে কথা বলে নিও, ঠিক আছে? আর শনিবারে ইনশাআল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা। স্যাটারডে, কামিং স্যাটারডে will be your exam, written exam. Have all of you received the routine? Routine পাইছো? নো ম্যাম। নো ম্যাম। No, ma'am. কেন নো ম্যাম। রুটিন পাওনি মানে? এই জি রুটিন ম্যাম। আমরা কি নো ম্যাম? সেটা তো অনেক আগেই রুটিন হয়েছে। জি ম্যাম, রুটিন দিয়ে দিছে ম্যাম। কই পাইছো? পাই নাই তো। গ্রুপে দিছে জি দেখো। ম্যাম, পেয়েছি ম্যাম। ম্যাম আমরা আচ্ছা। পাইনি। তোমরা পাও না? গ্রুপে চেক করো, আমি আবার না হলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাহলে তোমরা ইয়া করো, কি বলে প্রিপারেশন। তাহলে তোমরা জানো না যে 12 তারিখে তোমাদের ফিজিওলজি পরীক্ষা, জি ম্যাম, জানি ম্যাম। কমপ্লিট ইউর আইটেম বাই টুমরো। আইটেম Yes. কমপ্লিট করে শনিবারে ইনশাআল্লাহ পরীক্ষায় বসো। আমি আবার ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি তোমাদেরকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে আই এম লিভিং দ্য ক্লাস ফর টুডে, এন্ড একটা ভালো